నా సార్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఒకటి మ్యాథ్ వద్దు అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అని. బట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ రోల్ కరెంట్లీ పొద్దున్నేసే నంబర్స్ చూడాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ బ్యాక్ టు థింగ్స్, రైట్? నంబర్స్ యూ లైక్ ఇట్? నో అట్ట కాదు. నేను చెప్పిన కదా, నార్మల్ నంబర్స్ ఓకే, వెన్ దే స్టార్ట్ జంపింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ వెన్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దోస్ షేప్స్, అవి నిజంగా చెప్తున్నా శ్రావ్య, ఎవడు కనిపెట్టిండో కాస్ట్ చంపేస్తాడు. ఇష్యూ ఇస్ విత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. ఇష్యూ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ us, ట్రస్ట్ మీ. ఇవాళ కూడా నాకు నేర్పిస్తే కూడా నాకు రాదు, ఛాన్సే లేదు. కరెక్ట్గా చెప్పాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత MBA తీసుకున్నారు, MBA చేసిండ్రు. వాట్ డ్రోవ్ దట్ థాట్? No, I did a lot of things. I did my BSc in microbiology. I did my master's in biotechnology from Pune University. Then I did my MBA from New York. So మొత్తం ఇవన్నీ చదువుకున్నా. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినా అంటే, వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ టైం. సీరియస్గా మనము అంటారు చూడు, నక్సలైట్లు లొంగిపోయిన తర్వాత జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయినారు. ఆ టైప్లో చదువు అయిపోగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనోళ్ళు తీసుకెళ్ళి జనజీవన స్రవంతిలో కలిపేస్తారు. మనోళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ చేస్తావా, ఏం చేస్తావు, ఇది అది అని చావగొడతారని చెప్పి ఐ వాజ్ బేసికలీ బయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు స్టే ఇన్ కాలేజ్, to basically stay away from joining the mainstream of the population. So that way I ended up doing things, and eventually most of the things I did was in default mode, which is a bad example for most of you. I think those of you who are focused should stay focused, but I was like a drifter. So I was drifting, I was lifting from one thing to another, and eventually ended up in MBA. Then MBA చేసేటప్పుడు సడన్గా ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంటర్న్షిప్లో there was one of my vice presidents who really took a liking to me. She said, why don't you come work for me? So I started working for her, and then I got the job. Atla nadskuntu poyindi. So that went on till 2004. But in 2004, that is when I took a conscious decision. This was 22 years ago. I said, I'm going back to India. I'm not staying here, I'm going back to India. And చెప్పి నా అప్పుడే పెళ్ళి అయింది నాకు 2003 డిసెంబర్లో. మై వైఫ్ శైలిమా, అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2003 డిసెంబర్. సో ఆడికెళ్ళి ఐ టోల్డ్ హర్, నేను ఉండా ఇక్కడ యూఎస్లో, నాకు ఉండబుద్ధి కాదు, నేను ఐ విల్ గో. షీ సెడ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఐ థింక్ షీ స్టిల్ రిగ్రెట్స్ ఇట్. బట్ వచ్చినాం, 2004లో వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత ఐ కెప్ట్ ట్రావెలింగ్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ హాంకాంగ్ ఫర్ బిట్, అబౌట్ 6 months, కువైట్, ట్రావెల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్. And that was a one conscious decision I took. I wanted to come back, contribute, do something, and build a story here. So that's when I started. And 2006 was a defining year for me personally, because that's when KTR garu resigned for Karimnagar seat. Resign chesinappudu, then I took a decision to quit my job and join him. So the one decision that I took by myself without being in a default mode was that I wanted to come back to India, and then secondly I wanted to join politics and agitation, Telangana agitation. Ivi rendu, now it's 20 years exactly. 2006lo join ayanu. This is 2026. So 20 years ago I took that decision, and this year I also turned 50. So yeah, again, like you said, you don't look. Then malli I'm not taking this somewhere, but yeah. That's so true. But what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change kada. Akkada US lo settle అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి, and not only coming back, right, joining public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned. Or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back, because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ ఖుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం, ఐ టోల్డ్ మై మామ్, ఐ టోల్డ్ మై డాడ్, ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ మై డాడ్ సెడ్ వెయిట్, తొందర ఏముంది, ఇప్పుడే too early, why do you want to do this, undu. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me, but my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు,
అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి. ఉంటేనే